Hey watu wangu, nataka muangalie hapa. Hii ni kanisa ya lgtbq, iko Western Boston. lgtbq church na iko Western Boston. Hii kanisa iko na 160 years. 160 years. Lakini leo asubuhi around kitu saa 4 kulikuwa na harusi ya wanaume wawili walikuwa wanaoana. Ikafika walikuwa wanafanya harusi wanaume wawili. Ikafika ni ile patia. Now you can swap, inaitwa kuswipe saliva. Swipe saliva, I mean ni kama yani kupigana munju, yani ile ya kukiss. Now you can kiss your bride. Unaona? Lightning ikatoka kwenye ilitoka kutoka juu, ikapiga hii kanisa mara mbili na ikatanisha mara mbili, ikaishoma hii kanisa. Mnaona hapa ikichomeka. No one survived. Hakuna mwenye alisurvive huko. Hata wenye walikuwa naoana hakuna mwenye alitoka huko. Wenye wanapeana story ni watchman. What does that mean? God is not happy with you. Mungu hajafurahishwa na vitu zenye mnafanya. Don't ever think mtageuza hii dunia tena irudi kama Sodom na Gomora. No. Unless Mungu hayuko active. Unless God is not active. Hajafurahia. Na hata hiyo thunder lightning ikuje tena hapa Kenya. Ikuje Kenya iwagonge muishe. Period. And I move.